Sanje Jodan Zoje Jonan La Janjo Bado Dane Japso Je Tage Jensoj Sona Jen Rola Benje San Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Jonan Janjo Bado Dane Japso Je Tage Jensoj Jebe Sona Rola Benje San Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Jonan Chanjo Bado Dane Japso Chen Tage Jenso Jebe Sonai Rola Benje Sanje Rubara Sho Sanje Tamje Dewa Deve Jodan Dembara Choje Donga Dan Dongai Jodan Rawa Choje Donga Me Dewa Tamba Dan Mendrawa Choje Nyeren Chadan Dan Trave Tanyo Shambor Nebara Churuji Manden Zave Lama Rinpoche Dage Jewur Peme Denchola Kade Jembe Gone Jes Kusum Tuje Ngodo Zao To So So now we're going to do the Chenresig retreat and with the explanation, practice together. So this morning I will talk a little bit like what we used to talk back, because certain people are also, maybe they are not new practitioners, but they join in Chenresig practice like new. Quite a lot of people join. So I will explain like how we apply the system of the practice. Maybe it's also remind yourself, people who used to practice. It's good, helpful, but mainly talking about the people who want to start with the Chenresig practice. They told me a lot of people join, so I will explain a little bit for how we applying, Hallo an alle. Also wir beginnen jetzt wieder dieses neue Retreat der Chenresig-Praxis. Und es wird Erklärungen geben und gemeinsame Praxis. Heute Morgen werde ich ein bisschen erklären, wie wir die Praxis bisher ausführen, denn es sind viele neue dazu gekommen, die dieses Chenresig-Retreat, also dem Chenresig-Retreat beitreten. Und daher möchte ich etwas erklären, welches System, welche Art der Praxis, welches System von der Praxis wir hier anwenden. Und für diejenigen, die schon länger dabei sind, ist es etwas, was auch gut ist, wieder in Erinnerung zu rufen. Und da viele neue eben dabei sind, ist gut, es einfach zu erklären. Insofern werde ich einfach erklären, was wir hier anwenden. So also, where for what we're doing the retreat practice is following the vision what Shamar Rinpoche gave explanation how to practice, what studying, how to combine it together. And there's a few different also, according to the individual, not pushing everybody the same way, but a few different way. So according with the individual, then could catch the kind of gradually, then the same result, There are like, yes, a little bit, few different topics. Maybe I try to explain a little bit. But the same procedure is a little bit different, and according with the individual capacity. And there is a way to, like goal, way to do practice, and then related with the teaching combination, Die Art, wie wir hier praktizieren, kommt von der Sichtweise von Shamar Rinpoche, der angegeben hat, wie wir praktizieren, welche Themen wir studieren und wie wir die beiden Aspekte miteinander verbinden.
Und hier handelt es sich also darum, sich nicht zu forcieren, in die gleiche Richtung zu gehen, sondern es hängt wirklich auch von jedem Einzelnen ab. Aber die Idee ist, dass es also verschiedene Themen gibt, die wir behandeln werden und auch die verschiedenen Arten vorzugehen, um aber im Endeffekt das gleiche Ziel zu erreichen. Und das ist, was wir versuchen werden, hier zu erklären. Also die Vorgehensweise in der Praxis und die verschiedenen Themen, die wir dafür studieren. Now, there is a few options, but the main goal of the practice of the Chenrezik, it's how you say, individually ourselves. We apply the practice, and in order to practice, main goal is we try to reveal ourselves same quality of the yidams, you know. This is when you see historically, when you listen, the Marpa and also Milarepa, Gampopa, all they went like this, you know. They did practice of the one yidam. Then the end of the result is yourself, the same quality of the yidam, you know. So, but here we don't talk about everything. We talk about the Chenrezik practice. So, the main goal is to reveal the yidam. So that means achievement of there are two options. Either accomplishment of the Sambhogakaya or the Dhammakaya. You know, this is just like a main goal. Not saying you will be like this, but just a direction of the focusing is this, you know. So, I don't understand what you mean by Dhammakaya, because if the Sambhogakaya means also Dhammakaya. yes, but if you change the application, yes, there is one way without go through the Sambhogakaya, Dhammakaya reach immediately. One hand go through the, yes, because when you change the practice, there is both options there, you know. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das Wichtige ist, dass das Hauptziel der Praxis ist, dass wir selbst durch das Ausführen der Praxis die Qualitäten des Yidams hervorbringen in uns selbst. Und das können wir, wenn wir Geschichten der Vergangenheiten hören, wie von Marpa, Milarepa, Gampopa. Das sind also den Weg, den sie eingeschlagen haben. Und sie haben den Yidam so lange praktiziert, bis sie dann selbst die Qualitäten des Yidams hervorgebracht haben. Und hier sprechen wir jetzt nicht von verschiedenen Yidam-Praktiken, sondern wir sprechen von der Chenrezik-Praxis. Und mit dem Ziel eben diese Qualitäten des Yidams von Chenrezik hervorzubringen. Es gibt nun zwei Möglichkeiten, dessen was aktualisiert werden kann. Entweder wird der Sambhogakaya aktualisiert oder der Dhammakaya aktualisiert. Und das ist eine verschiedene Art, sich zu fokussieren, also verschiedene Richtungen, auf die wir uns fokussieren. Dhammakaya. Donc il y a ces deux options qui sont envisageables au niveau de la pratique de Chenrezik. You know, sometimes when you read many historically texts, you know, when you practice, and we can hear there is some one of the Indra-Bodhi, you know, king of Indra-Bodhi. When he received teaching, there is called told same time, tunyam. You know, when you hear, you go to realization, you became enlightened. You know, total tunyam. Then somehow we will see this is impossible. You know, I mean, actually, it's not possible, impossible. But also there is a possible, you know, like this. There is possible individual kind of link with individual vision, supporter, this Lama Yidam, you know, like this. Why we can, generally it's difficult, but our case, there is a possibility
if you prepare yourself, possibility, like Lama, Kamapa, Yidam, Chenresig, and then also Todro Tunyam is the link with the not procedure of the Yidam practice, but the link with the introduction of the state of mind, you know. Link with the introduction of the teaching. Did you heard about this Todro Tunyam in the body? Topa is the realization. Troll means liberation. Troll, okay. Liberation. Tunyam means same time. You usually have to go procedure, you know. But you said this total. Tunyam, same time. This you said introduction of what? You speak about it, one introduction. Okay. Introduction is one sentence of the, depends on the one sentence of the instruction, you know. So one sentence of instruction, you know, like for example, I think we're just a little bit too far away. We're going too far, but it's good to talk, you know. Yes. Good to talk. Don't make like imagination. No, don't expect it immediately. But it's not like legend, it exists, you know. Like Gampopa, you know, we last night we talked about the Gampopa. Yes, introduction, one of his disciples. Just like disciples, then Gampopa says, just look at your state of mind, you know. Of course, in order to look, actually we need preparation of the meditation. Otherwise we cannot look. But I talk about the possibility, you know, look. Like for example, if you say, look, you can go to in the moon, you know. But in order to go to moon, you need also the special rocket, a lot of money like this, you know. But here, not true, like, yes, but what Gampopa is saying, look, if you look in your state of mind, just see where is the mind. So normally we can look, but very difficult to see it. But then when you want introduction, then you more or less you can see, feel, like Gampopa told to the disciple, look, your state of mind. If you try to look form or kind of idea, you cannot find. But there is something clear. You are not block your mind. You know, clear. Everything can perceive. So this is he introduces salva, means clear. Salva. Then when they really look, it is emptiness. Salva. This is called saltong. Salva tongpa is character of the state of nature of the mind, you know. So now, like we say, like in the body, you know, when you listen the legend, listen the technical, practical, we will feel immediately impossible to have this. But if somebody really realize salva, tongpa, same time, then the Gampopa says this is achievement of the Dhammakaya, you know. That's where I'm talking about. Your question is very good, make clarified. But then other, you know, this is like one possibility. But then I say, go through the yidam. Yidam means like we using saltong, the state of mind, apply the quality of the yidam, then we do practice. Through this, our state of mind catch quality of the yidam, you know. Not we became yidam, but we get this quality of the yidam, you know. And this is through the Sambhogakaya, you know. Wir können jetzt verschiedene Geschichten zuhören in vergangenen großen Meistern, also in historischen Texten. Und wir können zum Beispiel das Beispiel finden von Indra Bodhi,
Und da gibt es das mit dem König Indrabodhi, der in einem Moment direkt sich befreit hat durch die Erkenntnis der Leerheit und der Klarheit des Geistes. Und wenn wir diese Geschichten hören, dann haben wir das Gefühl, das ist eigentlich unmöglich. Und eigentlich ist es auch nicht möglich. Und dennoch gibt es eine Möglichkeit, dass dies möglich ist. Im Besonderen, wenn wir selbst eine Sicht haben, eine klare Sicht, und wir dann eine Unterstützung haben, die uns ermöglicht, dies auszuführen, und das ist der Lama. Und dann haben wir die Yidam-Praxis, also diese 3 Aspekte, unsere Sicht, den Lama und die Yidam-Praxis. Das ist natürlich etwas ziemlich Schwieriges, aber es gibt diese Möglichkeit. Und im Besonderen für uns gibt es diese Möglichkeit, denn wir haben den Lama, der Karmapa ist, und wir haben den Yidam, die Chenrezi-Praxis und Chenrezi. Und dann gibt es diesen Aspekt des Einführens in den Geisteszustand, die dann eine direkte Wahrnehmung oder Verwirklichung ermöglicht. Das heißt, der Lama führt uns in den Aspekt unseres Geistes ein. Normalerweise muss man durch den gesamten Prozess der Entwicklung gehen. Aber hier, durch die Präsenz des Lamas, der dann durch eine Instruktion, einen Satz, eine mündliche Instruktion, die meistens eigentlich einfach aus einem Satz besteht, gibt es diese Möglichkeit der direkten Verwirklichung. Und vielleicht gehen wir jetzt gerade ein bisschen weit, und es ist etwas, was eigentlich noch weit von uns entfernt ist, aber ich denke, es ist dennoch wichtig, darüber zu sprechen, um zu verstehen, dass es etwas ist, was möglich ist und dass es nicht nur einfach nur eine Legende ist, sondern etwas, was tatsächlich existiert. Zum Beispiel hat Gampopa einen seiner Schülern eingeführt in seinen Geist. Und dabei hat er, natürlich ist es nur, also er hat zu ihm gesagt, schaue in deinen Geisteszustand. Das Schauen ist natürlich nur möglich, wenn wir die Basis einer richtigen oder die Vorbereitung einer richtigen Meditation haben. Und dann können wir also in den Geist schauen. So war die Anweisung von Gampopa. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn wir sagen, ja, ihr könnt auf den Mond gehen, aber dafür brauchen wir eine Vorbereitung. Wir brauchen eine Rakete, wir brauchen Geld, wir brauchen verschiedene Bedingungen. Und hier ist das Gleiche, wir brauchen eine Vorbereitung. Und Gampopa hat also zu seinem Schüler gesagt, schaut deinen Geisteszustand an und schau, wo ist der Geist. Und das ist natürlich etwas Schwieriges, schwierig zu sehen. Und wir brauchen aber, wenn wir so eine Einführung haben von einem erleuchteten Lehrer, dann gibt es diese Möglichkeit, ein Gespür dafür zu bekommen, was der Geist tatsächlich ist in sich. Wenn wir es alleine tun, dann versuchen wir eine Form zu sehen und so weiter und können nichts sehen. Aber durch die Einführung können wir tatsächlich etwas klar erkennen. Und die Klarheit ist im Tibetischen wird ausgedrückt mit dem Ausdruck Selwa. Und wenn wir diese Klarheit haben, dann können wir auch sehen, in dieser Klarheit, dass da Leerheit ist. Und das ist Saltong im Tibetischen. Saltong ist der Charakter der Natur des Geistes. Wenn wir jetzt diese Geschichte hören von Indrabodhi, dann hört es sich wie eine Technik an und es erscheint tatsächlich unmöglich für uns. Aber wir können in der Geschichte von Gampopa sehen, dass eine direkte Realisation, eine direkte Aktualisierung des Dharmakayas durch diese Einführung in den Geist möglich ist. Dann gibt es diese andere Möglichkeit, nämlich, dass wir Saltung, den Zustand von Klarheit und Leerheit des Geistes verwenden und diese in der Yidam-Praxis anwenden, also in der Qualität der Yidam-Praxis anwenden und dann durch die verschiedenen Prozesse in der Yidam-Praxis gehen, um die Qualitäten des Yidams hervorzubringen. Und da realisieren wir dann oder aktualisieren wir dann den Dharmakaya, den Sambhogakaya, Entschuldigung.
also in Bezug auf den Dharmakaya mit dieser Geschichte von Indra Bodhi, bedeutet das, dass wir gleichzeitig den Aspekt von Leerheit und Klarheit aktualisieren oder verwirklichen. Das ist der Dharmakaya. Also wir werden dann durch die zweite Methode nicht zum Yidam, sondern die Qualitäten des Yidams werden in uns aktualisiert. Ah non, pas cet aspect. La clarté et la vacuité de l'esprit est utilisée en revêtant l'aspect du Yidam. Et c'est par le biais de la pratique du Yidam, et donc par l'intermédiaire du Yidam, que l'on peut, et par ses qualités, que l'on peut actualiser ce même résultat en nous. Ce qui ne veut pas dire que nous allons devenir le Yidam, mais qu'en fait les mêmes qualités vont se révéler en nous-mêmes. Et ça, c'est le fait de le faire, donc la première option qui avait été énoncée, de le faire par le biais ou l'intermédiaire d'un Sambhogakaya. So now, this is the main goal, you know. But then there is a lot of support, you know, how you say, supporting of the conditions. Now, supportive conditions, that's where we see link with the Lama. Like last year, when Karmapa was here, he mainly emphasized, you know, different places, you know, like in Germany, also here, wherever he went. Some place I was not there, but he always emphasized there's few, but today linked with this, I will just, we cannot try immediately, but keep in mind, then slowly, you know, comes this direction. He make two. One, like for example, when you do practice like Chenresig, you know, like Yidam practice, but today we are Chenresig practice. Then Karmapa says, this practice don't fall into the superstition. There's big meaning, you know, but the meaning you can see slowly. I think there's a lot of explanation, but then Karmapa says this, you know. So this is in order to reach the Dhammakaya or reach the Sambhogakaya. If you fall superstition, then this makes how you say, not saying totally negative, but you could not reach the quality of the condition practice. Then another topic he said Ngenjung. You know, Ngenjung is not so easy to translate. You know, I think many translators are difficult with this. I think Ngenjung, but this one idea actually is like for example, in a Ngöndo practice, we using lodok. Lodok, you know, I don't know how to translate it, so because turn the mind, but then way to turn mind also. It's this a little bit like we have a culture gap, Dharma culture and worldly cultural gap. Lodo Ngenjung. So this is the way to give free from the vision, free. No, they give possibility to give free. We are stick in the samsaric vision, you know. So now, when you apply the meditation or Chenrezik practice, whatever, this sticking, you know, like I say, free from the stick, stuck or stuck or stick, both. Stick, yeah, both. Both. You are stuck. Yes, in order to free from the stick, then have to understand. Immediately difficult because we are not used. But when you hear this, slowly through the practice, we try to remind, and then slowly we will understand, you know. Das ist also das Hauptziel der Praxis. Und jetzt müssen wir auch gewisse Bedingungen zusammenbringen, die diesen Prozess oder den Weg in diese Richtung unterstützen.
Und das ist sehr stark in Verbindung mit den Anweisungen des Lamas. Und wie wir auch gesagt haben, also letztes Jahr war ja Karmapa hier und Karmapa hat in seiner Tournee, also in Deutschland und an anderen Orten, ich war nicht überall dabei, aber an allen Orten, wo ich dabei war, hat er immer wieder die gleichen Punkte betont. Und das sind jetzt Dinge, die können wir nicht sofort anwenden, aber es ist wichtig, sie im Geist zu behalten und sie Schritt für Schritt in uns zu entwickeln. Im Besonderen hat er also gesprochen davon, wenn wir eine Praxis ausführen, wie zum Beispiel Chenresig, dass wir nicht in Aberglaube verfallen. Die Bedeutung von dem Ausdruck Aberglauben hier ist etwas, was wir wahrscheinlich auch nur schrittweise verstehen können, denn es geht wirklich, es braucht noch mehrere Erklärungen dazu, um wirklich zu verstehen, was er damit meint. Und es ist wirklich eine wichtige Bedeutung, die sich hinter diesem Ausdruck Aberglaube befindet. Jetzt nicht zu sagen, dass es völlig negativ ist, aber wenn wir in diesen Aberglauben verfallen, dann können wir die Qualitäten der Praxis nicht wirklich aktualisieren. Als zweites hat dann Karmapa den Aspekt von Ngechung, den wir schon angesprochen haben, betont. Und das ist auch etwas, was nicht so einfach zu verstehen ist. Es ist ein Aspekt, ein Begriff, den wir im Nöntro-Praxis auch mit einem anderen Ausdruck benennen, mit der Lodok im Tibetischen heißt. Was bedeutet den Geist in eine andere Richtung wenden? Und dann ist ja natürlich die Frage, in welcher Weise wenden wir den Geist, drehen wir den Geist? Das Problem ist ja auch wieder, dass wir die Ausdrücke oft in der weltlichen Weise verstehen, weil einfach ein Graben besteht zwischen der weltlichen Kultur und der Dharma-Kultur. Im Großen und Ganzen bedeutet es, dass wir einfach frei werden davon, in der samsarischen Vision stecken zu bleiben. Das heißt, wir wenden dies in der Chenresig-Praxis an, um immer freier zu werden. Und diese Aspekte heißt, es ist wirklich wichtig, dass wir diese Aspekte, wenn wir sie hören, zu verstehen und dass wir sie dann in der Praxis im Geist erhalten und vertiefen durch unser Verständnis, durch unser Studium vertiefen. N'est pas aussi simple que ça. Mais c'est ce qui va nous permettre, en tout cas ce Ngechung est ce qui nous permet de nous affranchir d'une certaine façon de voir les choses. C'est-à-dire que c'est ce qui offre la possibilité de ne pas rester englué dans notre façon samsarique de voir les choses, dans notre vision samsarique. Et ce, notamment dans notre application de la pratique de Chenresig ou de toute autre pratique. L'idée est donc de s'affranchir de cette façon d'envisager les choses, et ça c'est par la pratique que nous pouvons le faire. Et cela va agir comme une forme de rappel. Et ce rappel va aussi nous permettre de comprendre les choses progressivement, de comprendre les choses différemment. So then there is another topic when Gampopa gave a teaching. Actually, it's only one page or half page, usually. Then end Gampopa says to the disciple, most important is don't attach, So this is the one very important. Attachment is the cause of the suffering. So don't attachment. So this few topics, but now these topics are reality. We cannot apply immediately, but we keep in mind and try to lot of reflect. Like Te Sam Gom, this kind of a concept. Gampopa says this, then each conditions. For example, if you go to somewhere, with your car. And this never happened, but sometimes happen. Suddenly, if you go to in the one place, somebody took your car, then there is two attachment. One attachment material, and one attachment your own goal,
you know, where you want to reach, you know. So there is the suffering, you know. But like normal, that's why I say samsaric, our cultural way, is normal, you know, normal. But the Dhamma says, due to this, then all the emotional concepts appears, you know. Then when you kind of try to how you say, go back with the idea, where is all the problem? Only you can see, and due to the attachment, all my suffering is coming from there. You know, Gambupa is saying this, you know. Not saying should not attachment like this, but all the problem is linked with the attachment, you know. So this idea is talking this topic is not saying you have to change immediately, you know. You have to know the source, you know, like this. Ein anderer Punkt, den es im Geist zu behalten gilt, den Gampopa erklärt in dieser Anweisung, ist nun eigentlich eine halbe Zeit, ist sehr kurz. Er spricht also seinen Schüler an und sagt, das Wichtigste ist, sich nicht anzuhaften, keine Anhaftung zu entwickeln. Warum? Denn Anhaftung ist die Ursache für Leiden. Es ist natürlich so, dass wir dies nicht sofort anwenden können in unserer eigenen Realität, aber indem wir diese Anweisung im Geist halten und darüber nachdenken, deswegen sprechen wir auch von Tösam Gom, zuhören, reflektieren und meditieren. Wenn wir dann zum Beispiel, wenn wir jetzt mit unserem Auto irgendwo hinfahren und plötzlich jemand unser Auto klaut, um diesen Prozess der Anhaftung zu erklären, dann sind da zwei Aspekte der Anhaftung da. Nämlich, dass auf der einen Seite das Materielle verschwunden ist und auf der anderen Seite wir aber die Richtung, wo wir hingehen wollten, auch baden gegangen ist sozusagen. Und beides führt zu einer Form von Leiden. Wir befinden uns jetzt einfach im Samsara, das ist normal. Und aufgrund dieser Ursache, also aufgrund unserer samsarischen Bedingungen, entstehen alle unsere emotionalen und begrifflichen Bewegungen im Geist. Und wenn wir jetzt genauer hinschauen, dann können wir sehen, wo das Problem eigentlich ist. Und wir können sehen, dass aufgrund von Anhaftern alle verschiedenen Formen von Leiden entstehen. Alle unsere Probleme sind mit Anhaftung verbunden. Und wenn wir jetzt über dieses Thema der Anhaftung sprechen, dann ist natürlich nicht, dass wir uns sagen, ich kann dies sofort ändern, sondern das Wichtigste ist einfach zu sehen, wo ist die Ursache unserer Probleme, wo ist die Ursache unseres Leidens und das einfach im eigenen Geist zu beobachten. À l'attachement. Et donc l'idée n'est pas de vouloir changer quoi que ce soit immédiatement, mais simplement de comprendre quelles sont les causes, où est la source de nos problèmes. So now because we talk a little bit difficult, easy to hear, quite nice, but difficult to reach, these conditions, But now how we what kind of conditions, simple way, not say complicated way, simple way, how we start, how we could reach this direction, So for this, now I refer with the curriculum, what Shamar Rinpoche presence of the curriculum. So there, when the curriculum combination, then we have to go through this direction. So therefore, this is my point of view, I find there's a few important things come together, Like, for example, if you make a nice dish,
there's few things I have come together, then good taste, you know. You say, like, this is not dish, just our state of mind. There is a Buddha's teaching, and then your own habit of the state of mind, and then the habit of a state of mind where you refer, you know, like this. Das ist natürlich viel einfacher zu hören, als Ceci est évidemment plus facile à entendre qu'à faire. Parce que atteindre ou vraiment être détaché est quelque chose qui est difficile. Et la question qui peut se poser, c'est comment faire, comment envisager les choses. Eh bien, il y a une façon en fait simple de commencer à emprunter cette direction. Et pour ceci, il y a notamment, je vais me référer au cursus établi par Shamar Rinpoche, parce qu'en fait, ce qui est dans ce cursus, ce sont des éléments qu'il s'agit de combiner pour pouvoir justement progressivement cheminer vers cela. Donc il y a des points importants à combiner, un peu comme si lorsque l'on veut faire un bon plat, bien, il faut la combinaison de différents ingrédients, et c'est ce qui va donner une belle saveur ensuite au plat. Ici c'est la même chose, mais au niveau de notre esprit. Donc il y a les enseignements du Bouddha, d'une part, certains enseignements, et puis d'autre part, développer aussi une habitude ou asseoir une habitude à un certain état d'esprit. Et donc il y a des références à garder à l'esprit ou sur lesquelles revenir. So the teaching, Buddha's teaching, very basic teachings, you know, like Ngompa is Abhidhamma is a very basic teaching, you know. From there, a lot of developed, but a very basic teaching. So basic teaching. Then meditation is basic condition gives. You understand something, you know, understand something, link with the teaching. Then you rely, you know, rely is the right word, or connect, rely. Related, you know, related. Yes, related with the practice. Other meditation continue or other practice of the Yidam. So here, simply Chenresig, you know. Wir erhalten ja hier Belehrungen des Buddhas, die sehr grundlegend sind, wie zum Beispiel die Belehrung des Abhidhamma. Abhidhamma ist wirklich die Basis, auf der wir dann verschiedene weitere Belehrungen entwickeln können. Und dann ist da auch auf der anderen Seite die meditative Praxis, und diese erlaubt uns dann in Verbindung mit den Belehrungen die Belehrungen tiefer zu verstehen, besser zu verstehen. Und in Bezug darauf, wenn wir dies also eben miteinander verbinden, es geht wirklich darum, diese beiden miteinander zu verbinden, also Yidam-Praxis oder Meditationspraxis mit den Belehrungen. So for this, the first today first topic is I'm talking about what like Gambupa, what Kamapa says. But the second topic is I'm saying my own understanding. You know, this two level, my own understanding. Why we are following this combination of a curriculum? What is good for? What is easier? What is protected there? So you know, like this. So there is one teaching. Through the teaching, then method is meditation. Meditation, meditation we do like meditate, like Shine start with this, you know. So now talking about the meditation, meditation also helps how to relate with the main practice of the. Like we say, we are Chenresig, we have practice with Chenresig retreat, so link with the Chenresig practice. There is one important is what come up by explanation, don't fall into the superstition, and in order to not fall superstition, link with the teaching and link with the meditation practice.
then you know how to remain yourself, not fall into the, like it's a spiritual, but little superstition is a little bit worldly link, Don't fall means if you don't link with the worldly, then you will be accomplishment of the liberation, So worldly, there is a lot of result, there is a lot of positive result, but it will not accomplish of the free of the liberation, accomplish of the liberation from the suffering, Und der erste Punkt war also verbunden mit den Instruktionen von Gampopa und Karmapa. Und am zweiten Aspekt versuche ich dann mein Verständnis zu geben, wie dieser Prozess des Curriculums von Shamar Rinpoche funktioniert. Und dieser erlaubt uns einen Weg durchzulaufen, der auf der einen Seite einfach ist und auf der anderen Seite uns schützt. Also sowohl mit der Methode von, also wir beginnen zuerst, also auf der einen Seite mit den Belehrungen und der Meditation. Und auf der Meditationsebene beginnen wir mit Schiene. Weil dies wird uns dann ermöglichen, diese Qualitäten von Schiene auch anzuwenden in unserer Hauptpraxis, nämlich der Chenrezik-Praxis. Und dies ermöglicht, dass ein wichtiger Punkt ist, dass wir nicht in den Aberglauben verfallen, in eine abergläubische Art zu praktizieren. Und dafür ist es wichtig, die Belehrung zu verbinden mit der meditativen Praxis. Denn dies erlaubt uns zu wissen, wie wir in uns verweilen können, ohne diese weltliche oder abergläubische Art zu verfolgen. Denn wenn wir uns nicht verbinden mit einer klaren Vorstellung und wir verfallen in eine abergläubische Praxis, dann ist es nicht wirklich möglich, die Befreiung zu aktualisieren. Das bedeutet nicht, dass es auf welcher Ebene positive Resultate gibt, aber wir können diese Befreiung von Leid nicht realisieren. So now we are already doing, some people are already doing, I'm going to repeat it, but maybe this the new practitioners also quite helpful. For example, in order to really practice of yourself, that is called, in the Tibetan term, we call apply the practice and the achievement of the result, drupa and drupa, like this. So, Chenrezik practice. For this, we need have to build up our self-capacity in order to practice, For this, that's reason always present in the many traditional in the Buddhism. First, always present meditation. So why? There are many reasons, but according to what we talk today, why? Because if your mind cannot meditate, you cannot really practice properly idam, Just like build up like artificial visions, So there, then easy to turn to the superstition. With meditation, there is possibility to your own nature can reveal with the same code. Your own nature of meditation. Due to the meditation, there is possibility your own nature, means your own Buddha nature, can reveal to the Yidam quality, Also wir sprechen jetzt wieder oder wiederholen wieder darüber zu sprechen, über Dinge, die wir schon praktizieren, aber es ist sehr wichtig auch für die Neuen, die dazugekommen sind. Also es ist wichtig zu verstehen, dass die Anwendung von der Praxis das Ziel hat, das Resultat der Praxis hervorzubringen. Es gibt zwei Ausdrücke im Tibetischen, die sie verschieden schreiben, aber gleich ausgedrückt werden, Drupa und Drupa. Also
das Anwenden der Praxis, was dann dazu führt, dass die Praxis, das Resultat erreicht wird. Und dafür ist es wichtig, dass wir zuerst mal unsere eigenen Qualitäten und Fähigkeiten hervorbringen, überhaupt praktizieren zu können. Und das ist der Grund, weswegen in eigentlich allen buddhistischen Traditionen zuallererst die Meditation präsentiert wird. Warum? Denn wenn der Geist nicht meditieren kann, also sich nicht fokussieren kann, dann, zumindest in unserer Tradition, dann kann er nicht die Yidam-Praxis in einer richtigen Weise ausführen. Und in dem Moment wird unsere Yidam-Praxis, also Meditation natürlich die Geistesruhe-Praxis, wenn es diese Praxis nicht gibt oder keine Basis da ist, dann wird unsere Yidam-Praxis oder ist unsere Yidam-Praxis fabriziert, künstlich. Und dann ist es ganz einfach, dass eine Praxis in Richtung von Aberglauben geht. Mit der Meditation können wir jedoch in der Buddha-Natur verweilen und insofern die Qualitäten des Yidams hervorbringen oder aktualisieren. Notre essence, notre nature de Bouddha, comme les qualités mêmes du Yidam. So now what will happening? I'm talking about our precision. If you don't really link with our precision, then also gives another vision and a little bit like complicated in mind. What we talk about precision. For example, if you sit, try to think one vision or one, almost impossible. Always there comes a lot of idea, a lot of thoughts rise, like this. Always like build up one artificial concept, like this. Always we are like this. In order to prevent this, when we start with the meditation, for meditation, we call Shine, very general. Doing this, what it could help in the mind? Mind can remain without disturbing all the concept of the tendencies, Like normally, when you are not able to do Shine, always you sit quiet, then idea comes, then again slowly, first you can keep a little bit like a link with your meditation, but slowly drawn by the concept, and again lose, again, like this, always instantly we are like a kind of, how you say, feel like relaxed, but the mind is instantly following the same tendency. But if you follow, in order to following this, like you apply one method, support, then do through the support when you do meditate, this maybe you all have experience. Then slowly you can see thoughts rise, but recognize the thought rise, again not following, again remain with the support, and then it comes more easy and could remain more longer. This is, I think many people, you have this experience, you have this, Und was wird jetzt geschehen? Wie verlaufen die Dinge? Das ist gut, ein bisschen genauer das zu beschreiben. Es ist wichtig, also genau zu sein, um nicht in Komplikationen zu verfallen. Also was wir feststellen können, ist, dass wenn wir uns hinsetzen und wir versuchen, eine gewisse Sache uns vorzustellen, ist es fast nicht möglich. Denn weil die Gedanken ständig kommen und unsere Konzentration unterbrechen. Und um dies zu vermeiden, beginnen wir mit der Meditation, also der Geistesruhe. Und in welcher Weise kann uns das helfen? Wir üben uns, dass der Geist verweilen kann, ohne unterbrochen zu werden oder aufgewühlt zu werden von unserem gewöhnlichen begrifflichen Denken, also den Gewohnheiten der Begriffe oder Vorstellungen, die ständig im Geist entstehen.
Normalerweise ist es ja so, wenn wir versuchen, in Meditation zu verweilen, dass wir ein Weilchen verweilen können und nach einer Weile ist unser Geist ziemlich schnell eigentlich dann fortgeschwemmt wird von verschiedenen Gedanken. Das heißt, wir können uns völlig entspannt fühlen und dennoch wird unser Geist seinen verschiedenen Gewohnheitsmustern folgen. Und um dem entgegenzuwirken, sozusagen, verwenden wir eine Methode, also eine Stütze, eine Meditationsstütze. Und dies ermöglicht uns, wenn die Gedanken entstehen, sehen wir, dass der Geist ihnen folgen möchte und wir folgen ihnen aber nicht, sondern verweilen mit der Stütze. Und dies ermöglicht uns, dass wir dann immer länger verweilen können. Cette tendance. Donc c'est la raison pour laquelle cette tendance à partir en fait, à ne pas rester sur la méthode ou à ne pas être resté non distrait. Donc l'idée ici est d'appliquer une méthode qui nous est donnée en utilisant un support et grâce à notre pratique, nous allons nous devenir beaucoup plus lucides quant à ce qui se passe dans l'esprit, notamment par rapport au fait que des pensées émergent dans l'esprit. Nous allons pouvoir le reconnaître. En le reconnaissant, nous pouvons alors ne pas le suivre, pas suivre ce mouvement, et c'est-à-dire, si nous ne suivons pas ce mouvement, nous parvenons à demeurer simplement avec le support en question. Et ceci, à force d'entraînement, deviendra de plus en plus facile. C'est-à-dire que nous allons pouvoir demeurer de plus en plus longtemps sans être distrait. L'esprit va demeurer plus longtemps sans être distrait. Et ça, c'est une expérience que plusieurs d'entre vous ont déjà eue du fait de l'entraînement et du fait de la pratique. Now, if you can remain long time meditate, long term, because mind is still alive, not dead or blocked, remain. So then all the perceived things, in mind. If you, without teaching properly, without teaching, then this makes also illusion and ignorance. With proper teaching, slowly recognize what you perceive things, like pumpo, so zoan dushin duji namba shiba. There is tsok. Tsok means how you call gathering. Asam. Then each tsoan dushin duji they have a tsok. So gradually, when you have received teaching, then you recognize what you are thinking, what you are perceiving. Your things. So through this, with the teaching, then it comes to the Karmapas they mention, like what do you say? Superstition? No, other one. Ngenjung. Then slowly you will come to Ngenjung, because Ngenjung is due to the Ngenjung mind to not go into the grasping into the samsaric pleasure, samsaric conditions, samsaric suffering, not grasp free. So due to the meditation, due to the teachings of the, all the detail, through this, like we say, so from there, then you can say lende, dendel, everything, slowly you understand how we are living. So this gives the vision change, You can vision of understanding, different than like normal way, Und wenn wir jetzt immer länger verweilen können in diesem Meditationszustand, also in dieser Geistesruhe, während einer langen Zeit, dann können wir immer mehr erkennen, was in unserem Geist entsteht. Wir können eigentlich alle Dinge, die in unserem Geist entstehen, während wir meditieren, immer klarer und einzeln erkennen. Ohne die Belehrung wird dies aber zur Illusion und Unwissenheit führen. Wenn wir die richtigen Belehrungen bekommen, dann können wir
wenn der Geist also verweilt, klar erkennen, was die Belehrungen beschreiben in Bezug auf die Dinge, die im Geist entstehen. Wir können dann die Belehrungen erkennen, die wir Punpo nennen, also die Aggregate, das Zusammengesetztsein aller Phänomene. Und wir können erkennen, als jedes Aggregat, also angefangen mit der Form, Empfindung, Unterscheidung und so weiter, dass diese alle zusammengesetzt sind. Das heißt, wir verbinden die Meditation mit den Belehrungen und können dann ganz direkt erkennen, alles, was in uns entsteht, in seiner wahren Art erkennen. Und das ist dank Belehrung, dass dies möglich ist. Und da entsteht dann, was Karmapa beschrieben hat. Es wird dann in uns Ngechung entstehen. Ngechung in dem Sinne, dass der Geist nicht nach diesen Phänomenen greift, dass der Geist nicht nach den samsarischen Bedingungen und Leiden greift. Das heißt, dank der Belehrung können wir alle diese Details, dieses Zusammengesetztsein aller Dinge, die wir wahrnehmen, erkennen. Und dies bezieht sich eben auf die Belehrung der Ursache und Wirkung, der Belehrung der entstehenden Abhängigkeit. Dank dieser, kombiniert mit Meditation, können wir langsam wirklich verstehen, wie wir leben. Und dann wird unsere Sichtweise und unser Verständnis sich ändern. De partie, tout n'est que composite, que l'esprit, en fait, ne va pas autant saisir les conditions samsariques et ne va pas autant saisir le caractère satisfaisant ou plaisant de certaines expériences. En d'autres termes, que l'esprit va pouvoir s'affranchir du mal-être. Et c'est grâce à tous ces détails qui auront été étudiés auparavant, grâce à cette notion de tokpa, de comprendre que tout est un assemblage, que tout est une agrégation d'aspects. Ça, c'est une chose. Aussi, les enseignements sur les causes et les effets, le karma, l'enseignement également sur l'apparition, la manifestation en dépendance. Tout ça va faire que l'on va comprendre plus clairement la manière dont nous vivons, et cela va venir également cela va nous permettre d'adopter une vision différente et une compréhension différente des choses par rapport à notre vision ordinaire. So, when you understand this, and when you understood all the, is because there's a reason, so detailed explanation, you know, like the detail. When you this explanation, not only listen, but the time when you are remain yourself. All the perceptions are then linked with this, you know, you recognize. So now, go continue meditate, then you listen the teaching or introduce of the state of mind, salva, kriya, emptiness. Due to this, then you understand. Otherwise, just one idea, you know. Even you think, yes, but you cannot remain with this. You cannot hold, you know, hold the natural state of mind, you know, salva, tongpa. What Gampopa says looks easy, but reality is quite difficult, you know. But due to all these conditions, meditation, teachings, the experience of the what you perceive, recognize the teachings, through this, then your understanding, clarity and state of emptiness, you know, nature of the state of mind. You like it's like all the like basic, all the appearance of the state of mind, you know. Und all diese detaillierten Erklärungen in diesen Themen der Belehrung haben kein anderes Ziel, als zu diesem Verständnis zu kommen. Das heißt, wenn wir verweilen in Geistesruhe, dass wir wirklich erkennen, was im Geist erscheint. Wenn wir in dieser Weise weiter meditieren, praktizieren und weiterhin auch die Belehrungen zuhören und im Besonderen die Belehrungen, die einführen, was der natürliche Zustand des Geistes ist, in Beziehung auch auf die Klarheit und die Leerheit,
dann wird es uns erlauben, ein anderes Verständnis zu entwickeln. Denn sonst ist es so, dass wir Dinge hören, aber wir können nicht wirklich verstehen und wir können auch nicht wirklich in unserem natürlichen Geisteszustand verweilen, der Klarheit und Leerheit ist. Aber durch die Kombination von Meditation und Belehrung werden wir in den Erfahrungen, die wir machen in unserer Meditation, wirklich wahrnehmen und verstehen können, diesen Aspekt von Klarheit und Leerheit und diesen natürlichen Zustand des Geistes tatsächlich erkennen und verstehen. Zu sehen, dass es die Basis für alle Erscheinungen in unserem Geist ist, die wir dann durch die Kombination von Belehrung und Meditation erkennen können. L'enseignement dans sa propre pratique. C'est ainsi en fait que les choses en fait fonctionnent ensemble, que les ingrédients en fait fonctionnent ensemble. Alors là, il y a la possibilité pour comprendre ce qu'est la clarté, par exemple, de l'esprit, ce qu'est l'état naturel de l'esprit. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de reconnaître, d'identifier tout ce qui va se manifester ou apparaître à l'esprit. So when you can remain with the natural state of mind, clarity, this also you need to convince, you know. Convince means you're really able to, not like just like ideally made up, you know, or just like one idea and you see this and you believe, not like this. Really, you can remain with this. Then due to this, then you can reveal with yourself to idam, you know. It's very logical, you know. Because due to this, we became in also samsara, you know, like clear mind, link with all the tendencies, all the emotions, then turn to the samsaric vision, you know. Due to this, we don't see right now, but due to mind clarities, through this link with the idam, then due to the practice, then you are quality revealed to the idam, you know. It's Und wenn wir dann in unserem natürlichen Geisteszustand verweilen können, und das ist dann nicht mehr nur eine fabrizierte Idee und es ist auch nicht eine Art von Glauben, weil jemand uns gesagt hat, dass es so ist und dass wir dann daran glauben. Es ist wirklich eine tatsächliche Fähigkeit, in dieser Dimension von Klarheit und Leerheit zu verweilen. Und von diesem Moment an können wir dann auch tatsächlich die Qualitäten des Idams verwirklichen, also oder hervorbringen. Das ist eigentlich eine ganz logische Art der Folge. Denn es ist auch die gleiche Art, wie wir in Samsara verfallen. Denn diese gleiche Klarheit des Geistes, wenn sie sich verbindet mit Emotionen und Begriffen von Samsara, das ist die Art, wie wir in Samsara verfallen. Und wenn wir diese Klarheit verbinden mit der Praxis des Idams, den Qualitäten des Idams, das ist, was uns ermöglicht, die Qualitäten des Idams zu aktualisieren. Et sur la base de ces habitudes, c'est le samsara qui se déploie. C'est la même chose en fait, dans un sens ou dans l'autre. Si l'on reconnaît cette dimension de clarté ou si elle n'est pas reconnue. Si on la reconnaît, elle peut rester associée au idam et aux qualités du idam. Et donc c'est ce qui fait que par la pratique alors, eh bien, c'est la réalité du idam qui est révélée. So the terminology we use in idam, you know, idam means somebody perfect, you know. Tampa means perfect. I means mind, perfect mind, like high bodhisattvas. And we do apply the idam, means we are linked with this. Main goal is my mind try to achieve the perfect, you know, like perfect means like all the
concept of we are linked with the Nyomumpa, the emotions, and they turn to the wisdom way. You know, Nyomumpa, in the terminology we're using, Nyomumpa Nenjur became like a yeship, you know, like this. Und das finden wir auch in dem Ausdruck selbst von Yidam. Je bedeutet der Geist und Dam bedeutet perfekt. Und das ist also der perfekte Geist der hohen Bodhisattvas. Und wenn wir uns jetzt mit diesem perfekten Geisteszustand der hohen Bodhisattvas verbinden, ist das Hauptziel, dass wir diese gleichen Perfektionen erreichen, dass unser Geist also seine Perfektion aktualisiert. Und was bedeutet jetzt diese Perfektion oder dieses Erreichen? Das bedeutet, dass alles, was verbunden ist mit unseren Emotionen, sich in sich selbst verwandelt und den Zustand verändert und zur Weisheit wird. Das ist auch ausgedrückt im tibetischen Nyingmongpa, also die Emotionen Nijuk, dass sie also sich verwandeln in Yeshe, in ursprüngliches Gewahrsein. So this is all the Yidam practice are same, but what do we apply Chenresig? A little bit simple, so many, how you call them, conditions, the way to practice, simple. So then like a main practice, you know. But then also not very, say, you're obliged to do this. I mean, this is another. There is what we used to do in the Tibet society. There is more or less like 3 different possibility, you know, like best possibility, like we say, the one lifetime. I mean, there's you can hear like one lifetime, reach enlightenment, you know. But enlightenment means like also terminology. But one lifetime you could reveal with the quality of Yidam, means like similarity ideas. But then generally what we do, there is another 2 possibility. Is one is like refuge, you know, like prayer, the Chenresig, and through this, due to the compassion, we get also a blessing, and ourselves also believe, engage, practice, recitation. This also, there is one benefit. Maybe question is, this will you reveal Yidam? Maybe not, but this will give a lot of link with the Chenresig practice, purification. This is possible, you know, like this. Another is you can go a little bit deeper yourself, artificially, like visualize like this. But then if everything guideline is like who give you guideline is very proper, there's a possibility to have a good result. If not, then remain with like this, you know. So this is also another possibility, you know. Toutes les pratiques de Yidam fonctionnent de la même manière. Ici, la pratique que nous utilisons est celle de Chenrezi parce que c'est une pratique simple qui nous permet d'être mise en œuvre sans avoir beaucoup de conditions à maintenir ou à préserver pour que la pratique porte ses fruits. Donc c'est la raison pour laquelle cette pratique de Chenrezi est utilisée comme pratique principale. Maintenant, je ne dis pas que vous êtes obligé de le faire. Ça, c'est vraiment, en fait, il faut envisager les choses selon ce que nous souhaitons. Au Tibet, il y avait en général 3 possibilités de pratiques qui étaient présentées ou offertes. Bien sûr, la première, c'est le fait, c'est une pratique qui nous permet en une vie d'actualiser l'éveil. En d'autres termes, cela revient au fait qu'en une vie, bien, on puisse actualiser les qualités du Yidam. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a un autre aspect de la pratique qui est plus associé à une forme de refuge, de protection. C'est celui d'adresser ses prières à Chenrezi et grâce à la compassion de Chenrezi, nous pouvons alors entrer en contact avec sa bénédiction.
Et ça, bien sûr, ceci opère sur la base d'y croire déjà et de s'engager dans la pratique également, de réciter la pratique, de réciter les mantras, etc. et de créer ce lien avec Chenrezi, avec ce bodhisattva pour en recevoir la bénédiction. Les bienfaits que nous pouvons en retirer sont-ils de l'ordre de nous permettre d'actualiser la qualité du idam, de révéler le idam? Peut-être pas, mais néanmoins, cela nous permet en fait grâce à cette pratique de Chenrezi, qu'il y ait une purification qui s'opère et qui fait qu'ensuite cela puisse être possible. Donc ça, c'est une autre façon de pratiquer. Enfin, la dernière est une façon d'envisager les choses un peu plus profonde, qui est celle, par le biais en fait de s'envisager soi-même comme le lidam, et ceci en fait pas de manière artificielle. Il s'agit de le faire à l'aide d'une personne qui va guider notre pratique de manière appropriée. Donc de le faire de manière en étroite association avec un guide qui va pouvoir nous guider de manière appropriée et nous permettre de demeurer dans une certaine qualité de pratique. Ça, c'est une autre façon d'envisager les choses. So what right now we do is combine it together, you know. We do like Chenrezik practice, like there's one instruction for there, like refuge, prostration, purification, rejoice, you know, like all the 7 branches practice. This makes also reduce the negative karmas, accumulation merit, blessing from the Chenrezik. Through this improvement of the basic condition of the individual human nature, you know. So through this, also when you try to see the interdependence, cause and fact, then you're understanding beneficial of this, and then try to apply the visualization, blessing, you know, try to reveal. This is also not so bad. It's always going on. Through this, we try to learn a little bit teachings, Dharma, you know, all the teachings what apply, we try to combine. I think for the moment we are doing like this. But what I'm saying before, because all the human beings who have somehow there is some kind of how you subconsciously we have kind of a potential capacity. So that's the reason I'm talking this morning, talking. When you talk this, not understand immediately, but when you're doing practice itself, slowly you can see there is something to do, you know. So then the question comes, there is something to do, and I wanted to apply, I wanted to listen. You know, you cannot do immediately what I said this morning, but when you talk, when you hear this, and the first feeling is impossible. This, you know, no time, no time, difficult in the, you know, don't understanding, you know, like this. But other hand, oh, interesting. This is very nice. Good to think about. Possibility we can do, you know, like this. There is another. So then through when you have this idea. Then through the teaching, through the practice, slowly we apply, you know. Also im Moment, was wir tun, ist, dass wir dieses alles miteinander kombinieren. Also wir führen die Praxis aus und verbinden sie dann mit verschiedenen Instruktionen. Wir nehmen Zuflucht, dann gibt es das 7-Zweige-Gebet, es gibt den Aspekt von Verbeugung, von Reinigung und so weiter. Und alles dies ermöglicht unsere negatives Karma zu verringern, Verdienst anzusammeln und den Segen von Chenrezi zu erhalten. Dies ermöglicht uns, unsere menschliche Bedingungen dieses Lebens zu verbessern. Also die Natur unseres menschlichen Daseins zu verbessern.
Und dann versuchen wir auch, die Belehrung von Entstehen in Abhängigkeit besser zu verstehen und auch die Belehrung von Ursache und Wirkung. Wir wenden die Visualisation an und erhalten den Segen. So, das ist alles nicht so schlecht und wir machen einfach damit weiter. Wir praktizieren einfach immer weiter und versuchen weiter die Belehrung anzuhören und die Belehrungen anzuwenden. Das ist, was wir im Moment tun, wie wir vorgehen im Moment. Und wie ich vorher gesagt habe, im Geist ist wie im Unterbewusstsein ein Potenzial von einer Kapazität, also eine Fähigkeit. Und das ist etwas, was wir nicht sofort verstehen können, aber wenn wir praktizieren, dann werden wir Schritt für Schritt etwas erkennen, immer subtiler etwas erkennen. Und das führt dazu, dass wir mehr und mehr den Wunsch haben, diese Dinge anzuwenden und weiter zuzuhören. Also es ist so, dass wir eine Information erhalten und sie verweilt dann im Unterbewusstsein. Auch wenn wir sie nicht sofort verstehen und wenn wir sie nicht sofort realisieren können, spüren wir doch im Unterbewussten, dass es etwas gibt, was sich weiterentwickeln kann. Und das ist, was dann Schritt für Schritt dazu führt, durch die Praxis, dass es immer klarer wird und wir immer mehr und besser anwenden können. Wir können dies nicht sofort tun. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über gewisse Dinge sprechen, dann denken wir zuerst, oh, das ist aber alles schwierig, kompliziert, ich habe keine Zeit, ich verstehe es nicht und so weiter. Aber auf der anderen Seite entsteht vielleicht auch ein Gedanke wie, ach, das ist interessant. Es ist doch gut, in dieser Weise zu denken. Und wenn wir dieses Verständnis dann haben, dann hören wir einfach weiter den Belehrungen zu, praktizieren und wenden diese ganzen Dinge Schritt für Schritt kombiniert an. Mais en même temps, ça peut aussi venir un peu piquer notre intérêt et susciter une forme d'intérêt. De voir, tiens, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et c'est alors, par le biais des informations de l'enseignement, par le biais ensuite de la pratique méditative, qu'il y a quelque chose qui peut commencer en fait à emprunter la direction de révéler ce résultat. So I will leave here this morning, then we to continue tomorrow, you know. Wir werden jetzt hier aufhören und die nächsten Tage weitermachen. So now the damje seba nye tone nye per dana banje jega na je pala droba ye sebe zolen do wara sho jamba bawe jedra jamba gundo zambo de yan de jen de da gwenje jeso dala yewan de da damje ravdo ngo sanje ko so nye be Jenye menjuro dembe chenla da kende mechen dembe chenla cheda ngowa malan tro parai sho.